Hi, Purnachandra. Hi, sir. How are you? I'm well, sir. What about you, sir? I'm doing great. Thanks for asking. Yes. Yes, Purnachandra. Where are you from? I'm from Jaishankar Bhupalapalli district, sir. Okay. And what is your education qualification? I have completed my MBA Finance from SVS, a group of institutions, Hanamakonda. Okay. And how do you know about SVC Institute? I knew about SVC Career Solutions through social media. Okay. అందులో చూసి నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చిన మీ క్లాస్ నచ్చి జాయిన్ అయిపోయింది. Okay. Good to know that. And ఏం నేర్చుకున్నావు కదా 2 months training లో? ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, రేషియో అనాలిసిస్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్, అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బై అటెండింగ్ జామ్ సెషన్స్ అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్. Okay. Good to know that. And share your interview experience. In my interview, there is a 2 rounds of interview. One is written test and second one is operational round. In operational round, there are 25 to 26 questions that were asked. Okay. And I answered them most of the questions. Based on that, they are selecting me. Okay. Good to know that. And when you are going to join? In the next week, sir. Next week. Okay. Congratulations and all the best. Thank you, sir. Thanks for your support.